Hello students, welcome to yet another Plus 2 English class. With you, I am K.N.A. Ansari. Hope you are doing well. Stay home, stay safe, and together let us fight against this pandemic. Obey all the instructions of police and health workers. Do you feel bored because you're sitting idle? Do you think you are wasting your time? Don't you have anything to do? You say, I feel bored. Everyone in your house have nothing to do, especially the male members. You say, I feel bored and bored. But there is a person in your home who has no free time in this lockdown period. The male members in your family is not going outside for the job and all. But this member is doing works. There is no lockdown for them. That person starts the work early morning and continues till night. No Sundays, no vacation, no special holidays, no lockdown and everything. Nothing is there. They continue their work. I hope you got it. Who is that person? Let us go through a video and come back within a few seconds. See, you should carefully watch this video and I may ask something. Students, who is that person who has no free time? It's your mom, right? Yes. Our mother, she avoid or give up all her happiness for her family and children. When a drop of her tear rolls over our face or even we are about to cry, she quickly understands it and consoles us. Whenever we feel down, she comes and holds our hands and help us to stand up. Whenever we cry, she too cries. Sometimes she cries first. That shows her love and care, love and affection towards her children and family. She is ready to give up all the worldly pleasure for us. Right? Have you ever thought about the life of your mother? In this lockdown, we are all free. We are searching different ways to spend that free time. You are always thinking about how can I kill this spare time. You might have heard about your mother saying or mother murmuring about the lack of time. She is always complaining there is not enough time for me to complete this work, this task, like that. We have 24 hours and she too has 24 hours. The difference is that we have enough and more time, but our mother has no
free time. Unfortunately, we are paying less attention to their endless work and worries. In fact, no one is paying attention to it. We are not bothered about the work that done by our mothers. Think of her work. Its value. Its value cannot be calculated. Right? If it is a paid job, no doubt more than 80% of income should be paid to your mother. Right? There is a saying, we don't know value of our eyes until we lose it. Just like that, the value of service rendered by our mother will be understood only after her. See this picture. Observe it. What you understand? Is it portray about the above mentioned facts? It's give you a clear cut idea about the works of your mother. Definitely, yes. She has to look after the children. She has to prepare food, clean the house and surrounding, wash the dresses, utensils, and etc. Many households work they have to do. She is often called as homemaker, and many more work to do. No doubt, she is the pillar of our house. Without she, we are nothing. Now, let us check what Katharine Tynan has to share with us about mothers in the world. Before that, I'm giving some questions. Do you think a person has freedom? Oh, when does a person enjoy real freedom? Do you think women enjoy real freedom? As we have already said, women support a family, but are they really supported by the family? Oh, how we support them back? No. In the most of the case, we are not supporting them back. They are supporting our family, our parents, our children, and everything. But we are not giving back the same support to them. So we can't say women share equal status with men. Do? No. So let's move to the poem Any Woman by Katharine Tynan. Before that, we have to introduce us. We have to acquaint with the poet Katharine Tynan, who is Katharine Tynan and all. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാതാവ്. മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ സ്ത്രീത്വം പൂർണ്ണമാവുന്നത് മാതാവാകുന്നതിലൂടെയാണ്. എങ്കിലും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട അവർ കരയുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുനീരൊന്ന് ഉറ്റുമ്പോഴേക്കും അവർ കരയുന്നു. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വീഴുമ്പോൾ നമ്മെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാലോ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സഹിച്ചും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു. എത്ര പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മക്കളെ അറിയിക്കാതെ അവരുടെ വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഉള്ള ആ ഒരു പുഞ്ചിരി നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു. ഇവിടെ കാതറിൻ ടിനാൻ സ്ത്രീത്വത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാതൃത്വത്തെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന ഒരു കവിതയാണ് എനി വുമൻ. നമുക്ക് കവിതയെയും കവയത്രിയെയും പരിചയപ്പെടാം. Katharine Tynan, born on 1859 and died on 1931, is an Irish-born writer known mainly for her novels and poetry.
She has to her credit more than a score of novels and 7 books of verse. She usually wrote under the name Katharine Tynan. Her human sympathy is keen, tender, warm, and constant. The poem, Any Woman, presents the all-embracing power of a woman to hold a family together. കാതറിൻ ടിനാൻ 1859 ജനിച്ച് 1931 മരിച്ചൊരു അയർലൻഡുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ രക്തമാണ്, നോവലിസ്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ്കോർ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ്കോർ മീൻസ് അബൌട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 20 units are often referred as a score. So she has wrote more than 20 novels and 7 verses or books of poetry, right? And she is known for her sympathy as keen, tender, warm, and constant. She is a human lover, or she is kind enough. And in this poem, Any Woman, she is saying that she presents the woman as a power to embrace, and she has some quality to hold a family together. ഒരു സ്ത്രീ, ഇവിടെ ഈ കവിതയിൽ സ്ത്രീ എന്നത് എന്താണ്, ഒരു കുടുംബത്തെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു മഹിളാ രത്നമായിട്ടാണ്, കുടുംബത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് സ്ത്രീയെ ഇവിടെ കാതറിൻ ടിനാൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് 20-ലധികം നോവലുകളും 7 കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ അഥവാ പോയട്രി എല്ലാം ഇവിടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അവർ എഴുത്തുകാരിയാണ്. It's all about Katharine Tynan. Let's move to the first stanza. I'm the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me eternally. In the first stanza, Katharine Tynan says that, as you all know, the house which we live will definitely get some pillars. It is the pillars that holds the house firmly, and together that in the house we can see a number of other factors that holds together. What are they? It's wall, roof, and what happened, and also it is the floor, everything. It totally constitutes the house. Like that, in this stanza, Katharine Tynan says that a woman is a pillar of the house. She is the keystone of the arch. If you take a stone from that, what will happen? It will collapse. And consider the roof of the house. If something happened in the roof, what will happen? Through the holes, the rain may come down, or the sunlight will enter to the house. So we get a comfortness from the top of the or roof of the house. Just like that, a woman is a roof. And wall protects from the external attacks and all. So a woman acts like a wall. And what happens if something is ruined or destroyed? Then the security that we feel will lose. Just like when we lose a mother, the mother or woman in the house will lose
what happened? We feel security, we feel insecure. So she is the she is the pillars of the house, she is the keystone of the arch, and she is the wall and roof of the house. And if something is ruined, then there will be nothing. In the second stanza, we have to check what she is saying further. I am the fire upon the hearth, I am the light of the good sun, I am the heat that warms the earth, which as were colder than a stone. Do you know what is a hearth? Hearth is a place where the fire is cooked and we prepare foods. It is often seen in our kitchen, right? And also, there is a fact that every plants, animals, and every human beings need some amount of heat, some amount of cold, and we need water, we need food, and everything to live, right? So here in the second stanza, she is saying that I am the fire upon the hearth. She is the fire upon the hearth. That means we can say in two ways. The first one is without a woman, there will be no fire or there will be no food in the food prepared. Without, there will be no fire in the hearts. Or else we can say that without a mother's care, the children will not be nourished or they will not get nutritious food and all. And the light of the sun. So we need sunlight. Some vitamins are, we receive some vitamins from the sunlight, right? That's why we are spending some time under the morning sun and evening sunlight, right? So it is said that she is such a light from the sun. She is the light of the sun. I am the heat that warms the earth. We know the sunlight warms the earth. Otherwise, we feel very cold. We will be chilled here, right? So, in order to protect us from excessive cold or chill, then sun is providing the heat through the sunlight. Just like that, the children get heat from mother or woman. Without me, the earth will be colder than a stone. Without, we know, without the sunlight, the earth will be cold or coldest, right? Just like that, without a mother or without a woman, then what will happen? The children will be colder. They feel cold, or sometimes we can say that children may die without food and proper care, right? ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസകളിൽ കാതറിൻ ടിനാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യം, ഒരു വീട്ടിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ വീടുകൾക്കൊക്കെ തൂണും ചുവരും റൂഫും അതായത് മേൽക്കൂരയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ആർക്ക്, ഈ അതിൻ്റെ ഒരു കീ സ്റ്റോൺ ആണ്, ആണിക്കല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കല്ലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കല്ല് അതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആർക്ക്, മനോഹരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കല്ല് ഒന്ന് പോന്നു പോരും. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സ്ത്രീ എന്നതാണ് നമ്മുടെ കാതറിൻ ടിനാൻ പറയുന്നത്. അവര് സ്ത്രീൻ്റെ നെടുംതൂണാണ്. ആ തൂണില്ലാഞ്ഞാൽ വീട് പൊളിഞ്ഞു ചാടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ എന്ന ആ തൂണില്ലാഞ്ഞാൽ കുടുംബം ശിഥിലമാകപ്പെടും. മേൽക്കൂര ഇല്ലാഞ്ഞാൽ
ആ മേൽക്കൂരയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന തൂണും മേൽക്കൂരയും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ആ വീടിന് പ്രസക്തിയില്ല. അതുപോലെയാണ് സ്ത്രീ എന്ന മേൽക്കൂര നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ പറയാണ്, എന്ത്? ഞാനാണ് അടുപ്പിലെ തീ. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെക്കാൾ ഭൂമിയെ ചൂടാക്കുന്ന തീയാണ് ഞാൻ. കാരണം സ്ത്രീകള് ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ചൂട് നൽകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് ചൂടും വേണം, തണുപ്പ് ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ മിതമായ രീതിയിൽ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ പലപ്പോഴും വെയിൽക്കായുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിനുകൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ്. അതുപോലെയാണ് ആ സ്ത്രീ എന്ന ചൂട് പകരുന്ന സ്ത്രീ എന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകുന്നവരാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ, ആ ചൂടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകും, കല്ലിനേക്കാൾ തണുത്തുറഞ്ഞു പോകും. അതിനർത്ഥം അവരൊരു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട സംരക്ഷണം കിട്ടാതെ ആ കുട്ടിയെ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും, തണുത്ത് മരണമാകുന്ന തണുപ്പിനെ പുൽകും. That's all in the first and second stanza. Moving to the third stanza. At me the children warm their hands, am their light of love alive. Without me cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. She adds that the children get their warmth from me. I am the light of their life, and without me the hearthstone will be cold and children will not thrive. That means the children can't live without me. Without the care and protection of the mother, who's a woman, because she provides the warmth, her hands provides the care, and she is the light of love. Without the presence of a mother, the hearthstones will be cold. That means nothing will be there in the hearthstone. Fire will not be there in the hearthstone. That means there will be no food. There will be no nutritious food. So the condition of that family will be pathetic one. And the next paragraph, next stanza, we can say, I am the twist that holds together the children in its sacred ring, their knot of love, from whose close tether no lost child goes a-wandering. Often in our house, mother take care whole family matters. It will be more care given by or provided by our mother or a woman, right? She looks after the children, she cares our siblings, right? And she holds the family bond. In this stanza, Katharine Tynan says that woman holds the children together in the love ring of the home. She says that you don't go outside in a wrong path. She cares, she pays attention to each and every children in the house, and she tied together with the knots of love, with her love, care, affection. She ties every children in a knot, in a thread. Every children she bonds together without letting to go in a wrong way or wrong path. They would not like to break the thread and go away wandering. So she will not allow any children to cross the limit or cross the border and go through their own wishes. She has a tie, she has a bond, she has a
protective care towards every children. Right. In this third and fourth stanza, she is saying that mother is giving protection. She is giving love, care and affection to their children. 3-4 സ്റ്റാൻസകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീ തൻ്റെ മക്കളെ പിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും നൽകുന്നവരാണ്. അവരെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ചൂട് സംരക്ഷണമാകുന്ന ആ ചൂട് പകർന്നു നൽകുന്നത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും കുടുംബത്തിന്. സ്ത്രീയില്ലാതെ അടുപ്പ് എന്തായിരിക്കും? വളരെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. അഥവാ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, വീട്ടിൽ പുക ഉയരില്ല എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണവും കരുതലും കിട്ടുകയില്ല, അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ വളരുകയില്ല. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എപ്പോഴും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്രയവും അത്താണിയും. കാരണം അവർക്ക് നൽകാവുന്ന, അവർ ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ എത്ര മാക്സിമം പോയാൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും അവർ ആ ഒരു കുടുംബത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം ഒരു പുരുഷന് അത്രത്തോളം കെയർ നൽകി തൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 4ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയാണ്, ഞാൻ കുടുംബം ആകുന്ന ആ ഒരു കുടുംബത്തെ, ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹ വലയത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി മക്കളെ വഴി തെറ്റാതെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അഥവാ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ തൻ്റെ മക്കളെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സ്നേഹമാകുന്ന, കരുതലാകുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ബോണ്ട്, ആ ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുറപ്പ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാതറിൻ ടിനാൻ പറയുന്നത്. Let's check what Katharine Tynan says in the 5th stanza. I am the house from the floor to roof. I deck the walls, the board I spread. I spin the curtains, warp and woof, and shake the down to be their bed. In the 5th stanza, Katharine Tynan says that a woman is the complete house. She is from floor to roof. That means she is a complete house. Just like without her, there is nothing in the house. Just like that, without a woman, there is nothing in the family. There will be no family without a woman. That is, she is everything in a family. She is everything to a family. I deck the walls, a board I spread. She is the walls of the house. Just like the walls of the house, she is the protector of the family. And she is the board. Board means the wooden partitions in the houses and all. So just like the wall, same as the wall, it is board. First one is made of bricks and all. The next one is made of wood. So just like the walls and boards, she protects the family members. And she is the curtain. Curtains that is also used for getting privacy and all, or partitions like that. She is the curtains that can open and close as our wishes and all. And she is the one that fills the bed of children with down. Down means soft hair of animals. That means smooth things, right?
a covering of soft feathers and all, that is called a down to their bed. So she prepares the bed, or she is getting prepared to sleep the children. Okay, so she is everything in a house. She is the pillar of the house. She is the floor to roof of the house. She is the wall and board of the house. She is the curtain of the house, and she is the maintainer of the complete thing in a family. And in the sixth and last stanza, we can get more idea about the role of a woman. And their wall against all danger, their door against the wind and snow. Though whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. As you know, in our house, each and every components or materials in the house has their own duties, right? The wall is protecting us from external dangers and attacks. The door provides the security, and it can be closed for more security. And it will help us get safety from the wind and snow. Right? Just like that, a woman in the family, she is the wall against all dangers. That means if somebody is going to a danger, she will say, "Hey, there is a danger, don't go there." They will often warn the children, "Don't go there, there is a danger. Don't go, come here, there is a danger." Like that. She warns, she protects from the dangers, just like the walls protects from the dangers. She protects the children and her family members from all types of dangers. And she is the door against the wind and snow. So she provides heat to the children. She provides heat to the children. Just she protects from the wind and snow, just like the door do, windows do. She protects the family members from the snows or cold winds and all. And the woman, a woman laid in a manger, take me not till the children grow. So Mary, the mother of Christ, Lord Jesus, whom Mary delivered in the manger. Manger means the place where the cattle are kept. Right? So our Katharine Tynan is praying to the Mary, the mother of Lord Jesus. She is saying that, "Please keep me alive till my children are grown up. Please don't take me to you, or don't make me die. Until my children, the small children here, they are grown up. Until they are self-sufficient, please don't take my life." She is praying to the goats. She is praying to the Mary, that is, "Don't take me until my children grow and they become until they become self-sufficient to do their own things, and they to do their own things and all. Please don't take me. Please don't take me to you." She is praying. In the അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലും ആറാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ത്രീ ഒരു വീടിന്റെ നിലം മുതൽ മുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ഒരു വീട്. അതുപോലെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ത്രീ എന്നത് അടി മുതൽ മുകൾ വരെയാണ്, എല്ലാമാണ്. അവരില്ലാതെ ആ ഒരു കുടുംബമില്ല. വീടിന് ചുവരുകളും മറ്റു മേൽക്കൂരയും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വീടില്ല. അതുപോലെയാണ് വീട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുപോലെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീ ഉണ്ടായാലേ അതൊരു കുടുംബമായി മാറുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ കുടുംബമില്ല. അവരാണ് നമ്മളെ കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും മറ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചുവരാണ്. ഒരു വീടിന്റെ ചുവര് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണോ അതെല്ലാം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അവർ കർട്ടനാണ്. അവരെ മറ്റുള്ളവര് പ്രൈവസി നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണവും അതോടൊപ്പം സ്വകാര്യതയും നൽകുന്ന ഒരു കർട്ടനാണ്. അവർ തന്നെയാണ് ചുവരാണ്. അവരാണ് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബോർഡുകളാണ്. എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം അവർ ഒരു കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവർ മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തടുത്തു നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള പട്ടുമെത്ത വിരിച്ചു നൽകുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ. സ്വന്തം അവർ ഒരു പക്ഷേ പരിപരുത്ത ഇടങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാലും മക്കൾക്ക് നല്ല പട്ടുമെത്ത നൽകാൻ സ്വയം ഉരുകിത്തീർന്ന് സ്വയം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീ എന്നാണ് കാതറിൻ ടിനാൻ 5ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഇനി 6ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അവർ പറയാണ്, അവര് വെയിലിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നും മറ്റ് തണുപ്പിൽ നിന്നും എല്ലാം സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു വീടിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുവരുകളാണ്, വാതിലുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന, വാണിംഗ് നൽകി താക്കീത് നൽകി കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്, ഒരാളാണ് സ്ത്രീ എന്നത്. അവരെന്താണ്? അവര് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കന്യാമറിയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എ വുമൻ ലെയ്ഡ് ഇൻ മാങ്കർ, കാലിത്തഴുത്തിൽ പ്രസവിച്ചു കിടന്ന അഥവാ കാലിത്തഴുത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ അഥവാ കന്യാമറിയമേ, നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, തേടുകയാണ്. എന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മക്കൾ വളർന്ന് സ്വയം പര്യാപ്തമാകുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെ എന്നെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ലേ കന്യാമറിയമേ എന്ന് ഓരോ സ്ത്രീയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവസാന ശ്വാസം വരെയും ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന്, അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാതറിൻ ടിനാൻ പറയുന്നത്. ഒരു മാതൃസ്നേഹത്തിനെയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് കാതറിൻ ടിനാൻ. So this is the gist of this poem, any woman. So it is any woman in the world thinks and acts same. Whether it is in Europe, whether it is in Asia, whether it is in Kerala, or whether it is in any other places in any other continents, the role played by mother is the same. They always live for their family. They are living for their children. They are protecting their family and children. So any woman in the world is a good woman and a perfect mother. That is our Katharine Tynan says through this poem, any woman. Hope you enjoy this poem. If so, let's see. It's me, K.N.A. Ansari, signing out, and we'll be joining soon with another chapter soon. Thank you. Take care. Bye.